Japanese textbooks are distorting the facts about comfort women. People who know the truth speak up. Korea's ever-advancing 3D printers give a glimpse of the future. Korea's precious cultural properties have yet to come home. We look at the current state of the issues and ways to bring them back. Korea's new export item, mobile games. Find out what gives Korean game publishers a competitive edge in the global market. The Japanese government's historical distortion has gone too far and intends to eradicate the issue of Japanese military's comfort women. Day by day, the truth about comfort women is fading. Every Wednesday, a protest takes place in demand of Japan's apology. 일본군 위안부 피해자들에게 공식 사죄하라! The protester condemns Japan's recent atrocious remarks and distortion of facts in textbooks. Protesters have been fighting to tell the truth for 23 years. 지랑 저희가 배가 고파서 밥 달라 그러는 거 아니고 옷이 그리워서 옷 달라는 거 아니고 정식으로 정부에서 잘못했으면 잘못했다는 거 자제하는 거 바라는 거죠. The Japanese army brutally trampled on the girls. 자, 저요. 액션! This is a filming site of a movie based on the true story of a comfort woman victim. 위안부 할머니들 중에 한 분이신 강희출 할머니께서 그리신 이 태워지는 처녀들이라는 그림을 보고 제가 많은 충격을 받았습니다. 이제 좀 몸이 아프니까 이제 소용이 없게 된 그런 소녀들을 부대 외곽에 있는 병원에서 이제 이송되어서 치료를 해주겠다 그런 명목으로 이렇게 이송되어 가는 과정을 그린 그림입니다. 근데 이제 트럭이 도착한 곳은 이제 소녀들이 불태워지고 있는 그런 소각소였어요. A fourth-generation Korean-Japanese starring in the movie was never taught this piece of history while living in Japan. She was shocked by the horrors that she had to act out. 그 당시 일본인들이 진짜 14살, 15살 밖에 안 되는 소녀들 다 끌고 가고 그런 짓을 했다고 생각하니 너무 가슴이 아팠고 그 당시 소녀들의 퇴고 그 마음을 잘 알고 연기를 해야겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다. The movie is driven by the support of those who believe that comfort women issue has to be resolved as soon as possible. 국민들 분들께서 또 옆에 있는 지인들을 통해서 많이 알려지게 되고 그러면서 지금 현재까지 한 3만 5천 명 정도의 그 후원자분들이 모두 기부금과 후원금으로 이렇게 이루어져서 영화 제작에 지금 들어가고 있는데요. It's a war crime and a violation of human rights committed by Japan. But instead of repenting, the Japanese government is trying to cover up the act by distorting history. Moreover, the Japanese government encourages eliminating contents about comfort women in textbooks. As a result, the comfort women issue is completely neglected in history education. The only textbook that mentions comfort women also portrays a distorted view. 여기 나오죠. 현재 일본 정부는 위안부 문제에 관해서 군과 관원에 의한 말하자면 강제 동원이라는 것은 동원을 직접적으로 보여주는 자료는 발견되고 있지 않다라고는 주장입니다. 이게 굉장히 중요한 거죠. In an effort to counteract Japan's fabrication and to practice correct education, Korea has published teaching materials called Correct Understanding of the Comfort Women Issue.
일본에서도 교과서에 그런 내용을 좀 진실을 실어줬으면 일본 국민들도 진실을 알고 이렇게 좀 더 적극적으로 이런 문제에 대응할 수 있지 않을까 생각합니다. 오늘날도 이제 세계적으로 전쟁이라든가 여성의 성폭력이 급증하는 사태에 있기 때문에 학생들이 이제 글로벌 시대에 그런 데로 나가기 위해서는 이런 문제에 대한 제대로 된 인식 그런 것들이 필요하다 이런 관점에서 이제 교재가 제작되었습니다. House of Sharing is a resting area for comfort women victims. Today, only 58 of 237 victims are alive. Their average age is 90, and this issue must be resolved before they all pass away. 과거에 우리 저 당했던 걸 말하라고 그랬지만 우린 정말 속이 아픈 거야. 그렇지만은 이런 말을 해줘야 되는데 안 해주면 우리 후세들이 또 당하면 어떻게 할까? 그 생각하면 속으로 눈물이 흐르는 거야. 우린 당했어도 너네가 이 나라를 지키고 다시도 우리처럼 안 당했는 거야. 우리가 죽어서라도 기도해 줄 거야. The comfort women victims do not want their sufferings to be passed down. The only way for Japan to be forgiven for their wrongdoing is to make a sincere apology. Magic lamps of the 21st century, 3D printers. 4 Angles presents the technology of Korea's 3D printing. A studio in Seoul. This is where lifelike figurines are created with 3D printers. First, data is collected using a 3D scanner. 3차원 스캐닝으로 3D 모델링을 완성시키는 작업을 하는 거거든요. Once the scan data is transmitted to the 3D printer, figurines that look exactly like their models are produced. The goal is not only to produce more intricate figurines than ever before, but also to give people with a unique figurine of their own. The replicas are shockingly lifelike. 얼굴 표정이라든지 이런 것까지 되게 진짜 마치 저를 보는 것 같아가지고 되게 지금 놀랍고 마치 제 2세가 태어난 듯한 느낌? 3D figurines are popular gifts among people who wish to remember a certain moment or commemorate a special person. Called the New Industrial Revolution, the 3D printing market is growing every day. This year, its global market is expected to reach $1.6 billion and grow to be $13.5 billion by 2018. Various 3D printed products and revolutionary ideas for 3D printers are pouring forth. This company has come into the spotlight for using a 3D printer in chocolate art. 우리나라에선 최초가 되겠고요. 세계에서 한 두세 번째 정도의 초콜릿 전용 3D 프린터가 되겠습니다. 초콜릿 시장 자체가 워낙 크다 보니까 그쪽에 맞는 제품을 만들어야겠다 해서 특별히 저희가 디자인을 해서 만들게 되었습니다. First, a memory card containing 3-dimensional chocolate designs has to be inserted into the 3D printer. Next, the chocolate ingredient is inserted. Then, liquefied chocolate drips down according to the designs, creating a one-of-a-kind chocolate in the world. This is the generation where food can be 3D printed. Are they edible? Of course they are. Wouldn't it be nice to have a 3D chocolate printer when you want to send a special message to the person you love? 모양이 있는 특별한 초콜릿이고 세상에 하나밖에 없다고 생각을 하니까 일반 초콜릿보다 더 달콤한 것 같고 특히 사랑을 표현하는 이런 문구랑 같이 있으니까 더 달게 느껴지는 것 같아요. 3D printers are used in diverse fields. They are most common in the fields of consumer goods and electronics, followed by automobiles and medicine.
Among them, the 3D printing market in the field of medicine is expected to reach a value of $960 million by 2019. The demand for customized products is especially great in medicine. In 2014, a team of doctors in Korea successfully designed a 3D printed cheekbone and implanted it in a patient. As a child, the patient suffered from cancer, which damaged the bone around his eye, but an implant operation significantly restored the sunken part of his face. 그 3D 프린터에서 수술 전에 만들어서 끼워 넣을 수 있다는 건 수술 시간이나 또 다른 몸에 손상 없이 해줄 수 있는 커다란 장점이 있죠. The 3D printed prosthetic cheekbone will slowly biodegrade in his body over the years. Meanwhile, substances that regenerate bones will enable real bones to grow, replacing the prosthetic cheekbone. 3D 프린터를 이용해서 의료용 보형물이라든가 어떤 다른 조직을 대체할 수 있는 기술은 벌써 작년 몇 년 전서부터 시작이 되어 있고 세계적으로도 추진 중에 있습니다. In 2013, the team also successfully implanted a 3D printed prosthetic nose to a boy from Mongolia who was born without a nose. Now, the medical community is studying bioprinting, which uses cells as ink. Because cells from patients are used, it will be possible to perform customized organ transplants in the future. This hospital performs prosthetic joint surgeries. A patient who recently implanted a 3D printed prosthetic joint is here for a checkup. 구분해볼까요, 어머니? 여긴 괜찮으시네. 이제 65세 이상의 이제 노인분들의 대략 한 80% 이상은 퇴행성 관절염을 앓고 있다고 이제 보고가 되어 있는데요. 그 퇴행성 관절염이 아주 심한 말기 관절염 환자분들이 인공관절 수술을 받으시게 됩니다. 앞부분으로 해서 인공연골을 이렇게 씌워드리는 수술입니다. 3D printers make prosthetic joints that perfectly fit each patient. Because they are different from prosthetic joints that come in standard sizes, patients recover faster and operation time is shorter. 3D 프린터 기술로 수술 전에 계획을 잘 할 수 있는 그런 기술들이 계속 개발이 된다 그러면은 이제 수술 결과들이 특히 정형 과정 면에서는 굉장히 이제 발전이 될 걸로 생각이 됩니다. A while ago, this patient implanted 3D printed joints in both knees. She is now free from the excruciating joint pain that refrained her from walking. She has been recovering fast, and she can straighten her legs now. 하루하루 틀려져요, 제 자신이. 그래서 그게 너무 좋아요. 3D printing technology unleashed a new wave of innovation, and its limit is unimaginable. 뭐 의료 파트 같은 경우는 우리나라가 굉장히 강점이 있는데 또 워낙 강하다 보니까 그쪽 파트에 또 프린터를 또 씁니다. 뭐 자동차나 아니면 뭐 조선 선박 이런 부분도 뭐 기술력이 워낙 우리나라가 높기 때문에 그 분야에 뭐 쉽게 우리가 프린터를 활용을 해가지고 특화 분야로 삼을 만하다. 3D printing related industries are becoming more advanced by the day. What will be 3D printed in the future? All eyes are on the new pioneer of 3D printers, Korea. Joseon Dynasty's cultural properties are on display at the National Palace Museum of Korea. There's a special treasure in its storage. It's the royal seal of King Deokjong, which finally came home last April 1st from the Seattle Arts Museum in the US. It's a ceremonial seal made in 1471 by Joseon's 9th King Sejong to commemorate his father, King Deokjong. 종과 그에 비해 그 어보는 한국 전쟁 때 모두 도난당하고 한 점도 없는 그런 현실입니다. 근데 이번에 그 덕종 어보가 다시 반환이 되어가지고 다시 되찾게 돼서 그 역사의 한 장을 메울 수 있다라는 것이 굉장히 큰 의의를 지니는 그런 유물인 것이죠. Retrieving cultural properties is extremely difficult, but was made possible in this case by the Cultural Heritage Administration of Korea. 대한민국의 국격을 대변하는 덕종 어보가
무사히 돌아가게 된 것을 기쁘게 생각하며 우리 모두 이 기쁨을 함께 나누고자 합니다. In 2013, the stolen Hojo currency plate dating back to the Korean Empire was returned. And in 2014, President Obama visited for Korea-US Summit and returned 9 royal seals that were taken during the Korean War. To grasp the exact state of affairs regarding the issue, the Overseas Korean Cultural Heritage Foundation published a compilation called Overseas Korean Cultural Heritage. The books are about Korean cultural properties that are in the possession of museums or libraries abroad. 지금 2015년 1월 1일 현재 해외에 있는 문화재는 16만여 점이 넘는다고 알려져 있습니다. 20여 개국에 퍼져 있고요. 이 중에는 일본의 6만 7천여 점, 그리고 미국의 4만 4천여 점 정도로 가장 많이 들어가 있는 상태입니다. About 70% cultural properties are in Japan and United States. They were taken out of the country during periods of national crisis, such as Japanese invasion of Korea, Japanese occupation, and Korean War. On display at the Tokyo National Museum are Emperor Gojong's helmet and armor, speculated to have been taken out of the country during Japanese occupation. And waiting to come home from the National Library of France is the oldest extant book printed with movable metal type, Jikji. Myo법 Yeonhagyong, written during early Joseon Dynasty, appeared at an auction in the United States last year. Unfortunately, it was sold to China. Like this, it is not easy to bring back cultural properties that are now kept abroad. 국제법이라는 것이 워낙에 강제적인 이행이 되는 부분이 아니다 보니까 이제 그 나라 정부와 결과적으로는 협상 또는 설득을 통한 어떤 기증 그리고 구입 등을 그런 우회적인 방법으로 이제 해결이 되어야 하는 경우가 대부분이거든요. 그래서 이에 들어가는 노력이 상당한 시간이 걸린다고 할 수 있습니다. A Buddhist cultural property exhibition takes place at Chungbuk National University Museum in April. But these are replicas of the exhibit at the Koryo Museum of Art in Kyoto, Japan. The museum possesses about 1,700 Joseon Dynasty's cultural properties. And Korean masters of traditional craft are working on reproducing them in an effort to publicize Korean cultural properties. 정말 그 보고 싶은데 볼 수가 없잖아요. 우리 그 나가 있는 유물들을 우리나라의 국민들에게 볼 권리. 정말 우리가 유물을 보고 싶은데 볼 수가 없는 그런 볼 권리를 우리가 한번 만들어 보자. Using their talents, these people try to teach the public about cultural properties that have yet to be brought home. 해외에 굉장히 많은 문화재가 나가 있지만 참 나가기는 쉬워도 돌아오기는 쉽지 않은 것 같습니다. 우리나라는 아픈 역사가 있어서 문화재가 이렇게 해외에 많이 나가게 되었지만 이 일을 다시 반복하지 않게 하는 일 그리고 좀 더 우리 문화재를 잘 향유하고 또 돌아올 수 있게 하는 길은 우리가 우리 문화재의 가치를 잘 알고 사랑하는 일인 것 같습니다. There are ongoing multilateral efforts to bring back Korean cultural properties. It's time for the national treasures to come back home. It began with simple game developments in the 1970s. Now Korea, one of the leading online game publishers in the world, is turning its attention to mobile games. With the smartphone market ever expanding, a growing number of people are getting access to mobile games. 점심시간에 이제 점심 먹고 회사에서는 조금 게임하기가 그러니까 나와서 이제 게임도 하고 쉬다가 들어가려고요. 서리대검과 함께. However, competition in the current mobile game market is fierce. Sunday Toads, a game publisher, reaped great success with an animal puzzle game called Ep5. 애니팡 시리즈 전체가 각각 1,000만 다운로드 이상을 기록하고 있고요.
특히 애니팡 같은 경우에는 작년에 약 3천만 다운로드를 돌파하게 되면서 우리나라 스마트폰 사용자들이 거의 한 번씩은 다 해보는 게임이 되지 않았을까 싶습니다. Backed up by its domestic success, Sunday Toes is now targeting the overseas market. It's already collaborating with a German publisher to introduce a new game in North America and Europe. 현재 독일에서 퍼블리싱 사업 중인 아이리아 게임즈와 지금 협업 중에 있고요. 연내 북미와 유럽에서 애니팡2 글로벌 버전을 만나보실 수 있습니다. The mobile game market is expected to grow, driven by the user-friendly, easy access to games. Mobile game publisher Com2 is known for both its domestic and overseas achievements. It quickly turned its attention to the international stage from the saturated domestic market, a decision that hit the bullseye. 한국 시장은 이미 레드오션에 가까울 정도의 포화 상태이고 그런 부분들을 헤쳐나갈 수 있는 방향에 있어서 저희 컴투스는 아무래도 글로벌 시장을 주목하게 됐고 그거에 대해서 미리 준비하는 작업들이 좀 있었어요. Com2 exports its games to many countries including China, the US, Japan, and Singapore. And one game, Ace Fishing, became a hit in China and recorded 2.5 million downloads within a month of its release. 현재 국내 매출의 5배 정도라고 보시면 되고요. 그리고 컴투스 자체가 글로벌에서 내고 있는 매출액은 전체 매출액의 80%? 70에서 80% 정도가 됩니다. Korea Creative Content Agency, known as KOCA, and the Ministry of Culture, Sports and Tourism jointly operate Game Venture 3.0. The project aims to nurture the Korean game industry by providing facilities and collaboration projects. With KOCA's help, Idiocracy was given a chance to knock on North American mobile game market. 해외 바이어와 만날 수 있는 그런 컨퍼런스나 아니면 미팅들이 굉장히 많은데 그쪽에도 저희가 참여를 하게 되면서 저희의 게임 가능성을 다시 한번 검증받을 수 있는 그런 계기를 마련해 주셨던 공간이에요. Some publishers are now targeting the game character market, as game characters are great potential for new businesses. 모바일 게임을 통해서 이제 게임 성과도 나오지만 캐릭터가 유명해지면 그걸 가지고 이제 머천다이징이나 라이센싱까지 갈 수 있는 사업적 확장을 고려해서 게임을 개발하고 있습니다. 모바일 게임이 성공해서 시장에서 흥행이 되고 사람들이 그 게임을 좋아하기 시작했다면 브랜드성이라는 게 생긴 거거든요. 그러면 그 브랜드성을 가지고 제2의 제3의 로열티 비즈니스를 통해서 부가가치를 창출할 수 있는 사업에 대한 비즈니스 모델의 다각화, 이것이 아마 올해, 내년, 내후년 계속해서 진행을 해야 될 어떤 그런 업체의 노력이 필요한 부분이다라고 생각이 들고요.